Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Jenny Live nuevamente. Espero de que hayan tenido un hermoso, maravilloso, espléndido día. Hora de interactuar, hora de saludarnos, hora de descansar, de distendernos. Se viene el fin de semana, ya estamos a viernes. Espero de que tengan lindos planes y recuerden de que lo importante es que estén tranquilos, relajados y si les toca trabajar, pues bueno, ya tendrán ese día de descanso, no se preocupen. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a todos. What's up, guys? Welcome, everybody. Join us in Miami TV if you want to interact live. We are live right now with another Jenny Live. Hope you've had an amazing day. Time to chat, time to relax, time to talk about whatever we want to talk about. And yeah, just spend an amazing next half hour with me. So come and join us. Say hello. The weekend is here. So I hope you have good plans planned for the weekend. The most important thing is that you recharge. Remember, you have all these days at work. You need some time for yourself and you need time to recharge. All right. So tune into MiamiTV.com and subscribe if you want to see our seminars after the Jenny Lives. All of our 6,000 shows on demand. With Naked Kitchen, Naked Yogas, Jenny Lives, and of course our famous Do You Dares. Bueno, no se olviden de unirse a nuestra página web, miamitv.com. Tenemos más de 6,000 programas en on demand que pueden ver y distraerse. Lo más importante es que hay tantos programas para elegir, desde Naked Kitchen, Naked Yoga, Do You Dare, que son los retos, y bueno, muchos Jenny Lives también, así que bienvenidos. All right, guys, let's turn this on over here. Vamos a aprender este por aquí. Or actually, I'm going to skip again just in case. I'm having these side views that are not so great for TikTok. All right, guys, let me open our chat little by little. Give me one second. Who watched Josie today? She did amazing. One more time. ¿Quién agarró el programa de Josie? Le fue fenomenal otra vez nuevamente. ¿Cómo estamos? Love to see you before going to sleep. Happy and only think of your smile. Oh, thank you, Cal. Good night. Kisses, sweet dreams. Hola, Jenny. Hola, ¿cómo estás? Hola, Luis, Daugor, Francisco. Saludos de Argentina. ¿Cómo estamos, Argentina? How come some of the videos comments are turned off? Maybe the moderation. Remember that since we're live, the moderation is very strict because believe it or not, when you're live, you tend to just read and then it's like, oops, too late. Bellísima. Always looking very beautiful. Thanks, Jerry. Welcome. How are you? Ayer teníamos un tema espectacular. Vamos a seguirlo. ¿Qué tal? ¿Qué opinan? Saludos cordiales. Hola, Javier, Kurt. Welcome, guys. You sure love to be naked. That's a huge turn. Of course, you must be naked. I was actually watching, maybe an hour ago, there was this video that I ran into on TikTok that was talking about the properties of clothing, meaning like wool, for example, has a really high frequency. Polyester obviously doesn't. Linen has a high frequency. There was another one. Anyway, but I've never thought about that, and we were talking about this yesterday about it doesn't make a difference if we're naked or with clothes when we're meditating. Now, thinking that clothing can have a frequency, it's like, whoa, I've never thought about that before. But it would make total sense. That's why it's recommended that your sheets in your bed, for example, you do invest in good 100% cotton sheets. The more strength, the more is it lines or strains or threads? The more threads, the better, right? So it is that time of day or night where you're going to rest, your body's going to recharge. So you don't want it like, you don't want to be laying down on chemicals. So I'm sure you never thought about that before. So now that I've told you, keep in mind. And another thing, if we're going all natural, right, try to not add so many fragrances to when you wash your clothes, so then when you sleep you don't have these really strong smells, even though they smell amazing, but they're chemicals at the end of the day, because your sleep should be as natural as possible. And of course, try to sleep naked or try to sleep with cotton clothing or light clothing. You know, color also has a big deal and something to do with it. Saludos desde, hola Rolando, desde mi hermoso país Chile. Always in love with you. Welcome. Buenas noches, gusto verte nuevamente. Qué bueno, ya transmites más seguido. Saludos. Sí, estamos de lunes a viernes a las 8. Por ahora ahí estamos. Remember Adam and Eve? Adam was so ashamed, they then had to cover up. Eve tempted Adam in the garden, remember?
There's a story about why clothing began that was told to me by my meditators, but I don't want to talk about it today. We'll keep it for the next one, maybe. And it has to do with a lot of the sexual energy information that I've given you before. So remind me, rain check on that one, okay? Hi, Costas, welcome. Bienvenidos, welcome to our members of Miami TV. If you're watching us and you want to interact on our website, our chat is always open, miamitv.com. Oh, positive COVID. I hope you get better, my friend. Get better, get better. You'll be fine. Muy bien. Saludos entonces, si están en el chat, ahí los leo. So, ayer estábamos hablando sobre la meditación y si hacía diferencia usar ropa y no, y resulta que hoy me topo con un video. Así son las cosas, ¿no? Me topo con un video que supuestamente la ropa tiene frecuencia. Yo nunca lo he pensado, honestamente, de que si la ropa o no tiene frecuencia. Sin embargo, sí he notado de que al dormir en sábanas que son 100% algodón, cuanto más hilos tienen, de mejor calidad son, como que se descansa mucho mejor. ¿Cómo? No lo sé. Sin embargo, la ropa en sí tendría sentido, ¿no? Sí, dicen que supuestamente el algodón es el que más frecuencia tiene porque es natural. Luego el poliéster es el peor de todos, el que más nos bloquea. Creo que el otro que estaba era el linen, que no sé en español cómo se dice esa palabra, pero tiene sentido de que cuanto más químico, más color, más aditivos tengan las prendas, pues peor sea para nuestra piel, porque no logra respirar como corresponde, ¿no? Tiene un poco de sentido. Entonces, ahora les voy a dar otra tarea. Si tienen la posibilidad, inviertan en unas buenas sábanas. Porque sí es muy diferente dormir en sábanas que son químicas o que te hacen transpirar demasiado, que no permiten que tu cuerpo respire, y del color también. Los colores tienen mucho que ver, o sea que blancas y lo más cercano al algodón que puedan. Y en el tema de la ropa, entonces ahora, algo que yo no sabía, que la ropa tenía frecuencias, luego investigaré un poquito más y lo hablaremos un poquito más en detalles, pero entonces ahí te estaría respondiendo de que sí, de que cuando hacemos meditación nuestra ropa tiene mucho que ver. Quizás por eso los gurús, ¿no? Usan ropa blanca, ropa holgada, ropa de algodón. A mí me encantan los pantalones como el otro día, así holgados, porque como yo siempre estoy sin ropa, cuando me tengo que poner algo intento de que sea algo que no sea muy apretado, sino que al contrario me haga todavía sentir que estoy sin ropa. Entonces los pantalones esos casi tipo hippies, ¿no? O sea, los que son como holgaditos, pero muy bonitos, caderones. Y 100% algodón, blancos. Así que ahí los dejo con eso. Okay, continuing on. Okay, I think this is talking about depression, masturbation. So, hey, this continues with the topic we were talking about yesterday. So it was like, do you think meditation is better, it works better when you're nude, or does it matter? I used it in my younger days. I used to watch porn and masturbate, but then I would end up deeply depressed from it and drained. You're right about that. I stopped doing it. These days, I barely ever masturbate and I do not watch porn. I think it damages people's mental health and emotionally. What do you think? That's where we were left. I think anything that you do that drains your energy is going to be damaging to your mental health. And masturbation, unfortunately, is the number one of them, is the key point for releasing, not only releasing maybe your stress and toxins, but at the same time, if you're overdoing it, you are going to be releasing also good energy. So anything in an exaggerated level and not done with moderation, obviously has never been positive, I would think. But well, unless maybe too much water. No, even too much water is bad for you. So I'm glad that you realized that this was happening because of you watching porn. There's actually an incredible amount, a really huge percentage in the world of people that are kids, not kids, sorry, teenagers, right? Young people that are suffering from depression because of porn. But the thing is that porn has nothing to do with it. So here goes you making a first decision to actually watch something that is stimulating to you because you need help releasing, right? But the problem with viewing these videos is the fact that you're tuning into or opening up to negativity. So you have to learn how to identify positive videos from negative videos when it comes to these things. And this is something that was asked in my community of sexual energy in Twitter the other day, or on X. If you guys want to join it, it's a community that I generated in X, so you can ask freely about sexual energy or about energy in general. And one of the questions was, well, how do we differentiate? Sorry, I killed the word. Positive videos from negative videos.
The thing is that you could be watching a video that is neutral. Let's say the people that are acting out on the video are doing it because of a job, because they need the money, you know, and they're faking it. There's fake liquids, there's fake this, there's fake orgasms. So in reality, they're not really generating negativity because they're acting out an act, right? But using their bodies to do so. There's going to be a little negativity, but if they're not really into the environment and it's totally acted out, the energy is going to be very neutral. So in that case, are you going to absorb that neutral energy that they're generating, or what's going to happen? So you have to understand that you don't absorb energy from these videos. You can't absorb energy from a video, but what you do is you generate your own energy according to the thoughts that you're having when watching a video. So if you're watching a couple, right, doing filming an adult video, then in this case, well, that couple loves each other. They're doing this video, so they're generating positivity. So it would be positive for you, right? But not necessarily, because for 99.9999% of the people in the world, you have the power of generating energy just for yourself, not for other people. So this is, every time you generate sexual energy, that energy that you generate in conjunction when you're having that intercourse is for you, for your health, or your, you know, negative or positive, for whichever. And it's only going to affect you and your environment, let's say, right? So anything that you're attracted to, or anything that situations, positive or negatives, that you attract, that will happen. But when somebody tunes into that video, they're not tapping into your source, because you don't have a way of reaching them that way. But if the video is aggressive, you're going to have the person watching that video have aggressive thoughts. If the people in the video are neutral, but you're doing aggressive acts, you're going to make that person have. It's basically like a fantasy, right? Like you're watching a video and fantasizing and imagining what the person is thinking or what it would be to be there. So if the actions are of aggression, you are going to tune into those actions of aggression. So what is that going to do? Boom, you're generating your own negativity. It's not the issue is not with the people in the video, because they're just doing, it's just a job for them, you know, so it's fine. If they're generating negativity for themselves, so that's their problem. Now you, on the other hand, you decide out of millions or billions, who knows how many videos are out there, you decide which one resonates with you. And the thing is that when you begin through this path of addiction of pornography, usually it's like everything in the world, right? Like everything in life, you start very gentle and then it's not enough and you need more. It's not enough and you need more. Same thing with sadomasochism, or even aggressive acts, even of violence. You know, when the person starts hurting a bug, or then an animal, or then a bird, and then they end up killing somebody 10 years later. So everything, when you feed this negativity that is around in the world and that a lot of us have inside, when you feed it, that's what you're doing. You're feeding it. So it's going to want more, more, more. It's like you're feeding a beast. So how do you know if the video is positive or negative? I'll answer in a second. Let me go in Spanish. Bueno, hablando un poquito sobre los videos para adultos, cómo sabemos si son positivos o negativos, voy a responderlo y les leo. A ver, se dice Lino, gracias, Lino, ¿ves? A veces mi inglés y español no están ahí. Buenas noches, mi amor, Dios sea preciosa, muchas bendiciones, mi bombones de chocolate. Qué lindo, me encantó, gracias Jesús. Once I was in a room with scented candles, I became very ill indeed. Ironically, these candles are meant to relieve stress, so something could be relaxing to some, but very bad for others. Yeah, apparently candles do, scented candles do release, the smells that they're releasing are also toxic. So I know when you really get to see things, it's like, is there anything that I can use that is not toxic? But candles are actually not that difficult to make. So if you're into it, you could totally make candles. And also natural scents, like natural infusions, is something that you can use, and it's good. I haven't gotten there yet, guys. Can I ask you what your diet is like? My diet, I love fruits, vegetables, and I just try to eat everything organic and as healthy as possible. That's that.
Jenny, ¿es mejor meditar desnuda o con ropa? Ya lo hablamos ayer, que no importa, pero que la ropa siempre, por supuesto, va a bloquear un poquito tu emanación, tus poros, que tu energía fluya. Entonces, si tienes ropa, pues lo ideal es que sea blanca y que sea de algodón o de un material natural y puro. Entonces, estábamos hablando, a ver, continuando lo de ayer, decían, ¿qué opinas de la masturbación y la pornografía? Dicen, creo que tienes razón, yo cuando lo estaba haciendo me sentía muy, muy deprimido, sin embargo cuando paré pues me mejoré un poco. Pero creo de que la pornografía afecta muchísimo a las personas y su salud mental. ¿Qué opinas? Am, yo creo que el problema no es la pornografía, yo creo que el problema no son las personas que hacen los videos pornográficos, sino las personas que lo miran y deciden seguir como que tras ese túnel del conejo negro, ¿no? O sea, porque es como alimentar a la bestia. Cuando tú tienes negatividad, es como las personas que ves un niño y empieza a herir a un ratón o a un pájaro o a un perrito. Empiezan por lo más pequeño, luego siguen con un animal más grande, después le pegan a un perro o lo maltratan y luego así terminan matando a alguien 10 años después. Esto es algo muy normal que obviamente tenemos que siempre estar a la vista. Si vos tenés a alguien en tu familia que está hiriendo conscientemente a un animal es porque mentalmente no está del todo sano, porque cuando nosotros estamos puros y estamos positivos, lo último que pasa por nuestra mente justamente es herir a un ser vivo. O sea, existe un respeto por la vida y no importa qué tan pequeña sea esa vida, es una vida. Entonces, la razón por la cual hablo de esto es porque es un poquito más genérico, ¿no? O sea, las personas son las que deciden dónde es que realmente continúan con esos malos hábitos para cada vez necesitar más y más. Porque el tema de la pornografía, así como el tema de la violencia, es algo de que empieza de a poco. O sea, primero te va a llamar la atención algo, entonces vas a decir, ok, miro este video por acá, erótico. Luego, bueno, ya eso no, ya me sació, ya no es suficiente, necesito algo más fuerte, necesito algo más fuerte. Y después resulta de que meses después terminas viendo algo que es sadomasoquista o que es sumamente agresivo. ¿Por qué? Porque es eso que sientes de necesitar más y más es justamente alimentar a esa negatividad que tienes que estás generando. Pero ¿qué pasa? Vos no absorbés energía de un video para adulto. Entonces, 99.99999% de la población tienen energía solo para ellos. Entonces, ¿qué significa esto? Que tú tienes el poder de generar una fuerza energética para ti y obviamente la estás compartiendo con otra persona, entonces están generando una esfera de energía que los afecta a ambos, ¿ok? Entonces, las personas en los videos, si están actuando, por ejemplo, y no están para nada compenetrados en la situación y todo lo que muestran es falso, pues no están generando negatividad porque están actuando y todo es falso y su mente no está pensando ni en agresivo, ni en amor, ni nada. Punto. Generan neutralidad. Si las personas que están en el video son una pareja, ¿no? Es un matrimonio y están generando amor y positividad y tú ves el video, pues esa pareja está generando positividad. Entonces no significa de que te estén compartiendo tu positividad, su positividad. O sea, la energía que están haciendo justamente los afecta a ellos y eso, bueno, después al éter, ¿no? Pero lo que hace que tú generes energía justamente es la acción y el mensaje que tiene el video. Entonces, si vos estás viendo un video con una pareja que genera neutro o una pareja que genera negatividad o una pareja que genera positividad, te vas a conectar con esa frecuencia de energía que ellos estuvieron generando. Entonces, te vas a conectar o con algo neutro, donde no vas a sentir mucho, te vas a conectar con algo amoroso, donde vas a sentir un sentimiento más como de un placer, de una elevación, de una relajación. Y en la negativa, pues te vas a conectar justamente con algo que necesita fuerza, vicio, casi como una parte animal. Perdón, me pica mucho la nariz. Entonces, en ese caso es justamente cuando vas a generar tu propia negatividad. Y eso es lo que necesito que tengan en cuenta. ¿Cómo diferenciar videos positivos de negativos? Los invito a que se unan a nuestra comunidad de energía sexual en X, en Twitter, suena mucho mejor Twitter, donde dice, en el perfil mío de Energy Jenny hay un redondelito y dice comunidad de energía sexual para que puedan preguntar lo que necesiten y siempre ahí hay muy buenas preguntas porque cuando alguien pregunta normalmente es para todos. Entonces,
El hecho de que la pornografía cause estrés o cause salud mental negativa en adolescentes, por ejemplo, que dicen que en España está terrible, donde mucha gente joven está realmente sufriendo o sea, sufriendo no, perdón, o sea, padeciendo las consecuencias de la depresión en causa de la pornografía. Entonces, no culpen al ambiente, o sea, tienen que culparse a ustedes mismos por dejarse llevar por esas acciones negativas y replicarlas. Porque, ¿qué pasa? En el momento que vos replicas vos podés estar viendo un video, ¿no? Y bueno, es un video por ahí agresivo, pero no estás actuando ni estás compartiendo esos sentimientos y esos pensamientos, ¿no? Por ahí lo podés ver, vos podés ver un video muy negativo en una perspectiva completamente neutra y no ser afectado por el video. ¿Va? Todo está acá. Ahora, vos podés ver un video y si hay sadomasoquismo, si hay sangre o si hay dolor o si hay mucha agresividad o lo que sea, o hasta violencia, podés o rechazarlo y decir qué horrible que es eso, o decir me gusta y encima empezar a sentir placer. Entonces, ¿qué pasa? En el momento que vos decís me gusta, tu cerebro, ¡ping!, dopamina, ¿no? Y el placer, ¿no? Y el empezar a sentir placer, empieza a mover tus moléculas, empieza a mover tus endorfinas y eso es lo que hace que tú generes negatividad. Y esa negatividad es la que te genera justamente ese malestar mental. Hay un bicho del tamaño de mi mano caminando panchamente por el piso. Lo lindo de la selva, chicos. ¡Ah! Cualquiera hubiera salido corriendo, parece, no sé, Terminator. Ok, perdón, me distraje. Entonces, lo que les quiero decir es que su mente es la que genera la energía. Sus acciones, no lo mates. No, es un escarabajo, pero es enorme, es como así. Pobrecito, está viendo, a ver, ¿cómo carajo entré acá? ¿Estoy en televisión? Entonces, ustedes son los que generan la energía y las intenciones detrás de ese generar de energía es lo que te hace mal. Así que sepan diferenciar, sepan elegir. Hay muchísimos videos de tantra, hay muchísimos videos sensuales, eróticos, que les puede funcionar si necesitan algo de ayuda en su limpieza. Y también otra razón por la cual este tipo de actividades hace que las personas terminen en depresión es porque están gastando completamente su energía positiva. Y les voy a explicar por qué en un minuto. So, why do you waste your positive sexual energy when you masturbate to porn? You're wasting it because basically the whole case for masturbation is so you can use it in a very natural way just to exhaust your body from negativity, exhaust it from any toxic energies that you absorb throughout the week or the day or whenever. So if you're becoming vulnerable by watching a video that is completely aimed towards aggression towards women, okay? Aggression per se is a negative sentiment, is a negative emotion. So it's something that you do not want to correlate with your emotions. So anytime you feel aggression, this is something you need to push away unless you're going through some kind of cleansing. Sometimes when the body cleanses, the negativity feels like an aggression, but then at the end, you feel a lot better. So there's just, you gotta be smart into realizing when these things happen. Now, if you become vulnerable and are generating negativity because you're sharing these aggressive thoughts with the video that you're watching, right? You're generating your own negativity. You're feeding your body and you're filling up your body with negative energy. So you're basically opening up the doors and, doing it on purpose. Like you are hurting yourself on purpose. So any kind of positivity that you have left, you're pushing it out, and that's also going to come out when you masturbate. So this is how it works. It's basically you either fill up your body with positivity and it pushes away the negative, or you fill up your body with negativity and it pushes away the positive. That just makes so much more sense. Miren, acabo de llegar a una conclusión perfecta. Entonces, como nosotros, así como cuando yo les explico de mis seminarios de energía sexual y todo, de cómo su cuerpo se llena de la energía positiva que nosotros emanamos y cómo empuja la negativa, es exactamente lo mismo para la negatividad. Entonces, si tú estás viendo un video que te hace conectar con una frecuencia negativa porque está en el rubro, no del amor, sino en el rubro de la agresividad, entonces tú estás generando tu propia negatividad y lo que estás haciendo es absorbiendo esta energía negativa, estás llenando tu espacio y llenando tu cuerpo con esta negatividad. ¿Y qué es lo que pasa? Pues la positividad llega a un punto que dice, pues no entro. Entonces,
cada persona que está masturbándose en pornografía agresiva, justamente cada adolescente que está haciendo esto, está perdiendo cada vez más y más esta energía positiva. O sea que eso no es bueno. ¿Qué? ¿Ah? All right, so yeah. Oh, sorry, I got distracted. So that makes total sense. You know, it's basically just what are you filling your body up with? Because we are a space. That's all we are. And the moment we become vulnerable, remember that when you have excitement in your body, you are in a state of meditation. Has anybody ever been excited and felt worry? You know, it's like no, it's a state of meditation where your mind, where that arousal takes over, and your mind just kind of lets go, and your body also let goes. So when your body's vulnerable, you are a huge sponge just absorbing energy from wherever. So this is when your emotions need to be most in check. Are they positive emotions? Are they negative emotions? Are they aggressive? Are they loving? Entonces, cuando tú estás excitado, estás vulnerable. Cuando estás vulnerable, vas a atraer y absorber cualquier tipo de energía que ande volátil o cualquier tipo de energía que estés generando va a ser más fuerte, porque básicamente te vuelves en una gran esponja. Entonces, el estar excitado, la excitación es un estado mental de meditación. Probablemente nunca lo han pensado de esa forma, pero ahora quiero que lo empiecen a pensar de esa forma, que cuando sienten, en algún momento, piensen en esto, ¿en algún momento han sentido excitación y han pensado en los problemas de su trabajo? Probablemente no, claro, porque la excitación es más fuerte, o sea, es un nivel de concentración que se apodera de todo tu cuerpo. Entonces, esa excitación lo que hace es mueve tus endorfinas, mueve tus moléculas y te abre eres un canal, abre tu canal a que te sintonices con una frecuencia en particular. All right, guys, wow, the time flew. Wow, wow, wow. Jenny, you give so much hope. You're the best. Key to positive energy. Keep the great work. Thank you, Anthony. Boa noite, amigo. Mateus, ¿cómo estamos? Once, always pleasure to see you. Yo creo que en un video porno se puede ser agradable de ver si es artístico y el sexo es hecho sin agresividad y con naturalidad, sin exagerar y sin fingir. My question is, do you sometimes talk about mental health issues on your talk show? Yeah, absolutely. Yeah. If you have specific questions, we can talk about them on Monday. Buenas noches, buenas noches. Let's see, hello. I like to go to the exotica porn shows. I will get a whole bunch of hugs from all these women in there, put my head on their shoulders and start crying. Put my head on the shoulder and start crying. I was trying to be a priest 20 years ago. Okay. I will so you would do, like you would go to these shows, hug them and cry on them? Aw. Okay, well, I mean, I don't see anything wrong with that. I think it's a kind gesture because it's if it was natural for you to do so. You know, believe it or not, there's a lot of people that have baggage, let's say, especially people in the porn industry, unfortunately, because they're not aware of how to manipulate these sexual energies. So they find themselves without knowledge that they're generating negativity, and their life just kind of, you know, you can see them smiling and you can see them successful monetarily, but in their personal life, they feel very empty. So there's nothing wrong with what they do. It's just if they could just learn how to use that energy for their benefit and not generate negativity, then the mental health wouldn't be that bad. But the reason why I mentioned that is because you can hug somebody that has sorrow inside, or that has you know, shame or sadness or depression inside, and the moment that you hug them, you're actually helping them relieve some of that stress. So hugs are always good, you guys. Dice, a mí me gustaba ir a los programas de exótica donde habían shows de pornografía. Agarraba un montón de abrazos de todas esas mujeres, luego ponía mi cabeza en su hombro y empezaba a llorar. Dice, yo en aquel entonces, hace 20 años, quería ser un sacerdote. Qué interesante, pues mira que los abrazos son súper poderosos cuando una persona tiene tristeza, cuando una persona tiene peso encima o tiene negatividad, depresión. En el momento que alguien más lo abraza, es literalmente como que estás también absorbiendo un poco de esa energía. Así que si te sientes bien para hacerlo, pues no hay problema en absoluto. A ver, ¿con qué más estamos?
¿Será positivo, Millene, por ejemplo, ver un porno en pareja? La pornografía de por sí está hecha para eso, o sea, sería positiva cuando una pareja la utiliza para poder justamente excitarse e iniciarse y luego ya no importa el video, simplemente pues siguen adelante y siguen con su relación. En ese caso estamos utilizando la pornografía para algo positivo, ¿no? Entonces ya no importa si el video es agresivo, si es malo, si es bueno, porque tú de por sí estás en amor. Entonces lo que importa es la energía que tú estés generando. You know, the important thing is the energy that you're generating, of course. My question, have you tried the lady shake? I do not know what that is. What is the lady shake? Jenny, you're just beautiful. I love the way you handle your lady. Is it positive, Jenny, to watch porn with my partner? Yeah, actually, this is a one thing that I would say is positive for couples to do. If I were to give like a one thing that porn is good for, it would be actually that. It would be you watching it with your partner, so you're only using it to get you aroused, let's say, right? Like get you on the road, so then you're both at the same level of excitement at the same time, and you don't get distracted, over other things. So it gets to the point where the video doesn't matter anymore. You're just utilizing it as a tool, right? And that's it. Then you continue with your partner. So since you're in a love and relationship, since you're with your partner, it doesn't matter what kind of video you're watching because you're going to be making love. You're going to be tuned into that divine energy. So it's this, yeah, that would be a case in where it's totally okay. Have a wonderful weekend, you too. Saludos en vivo, me fascinó cómo me gustaría verlas a ustedes dos. Muchos besos, besos, Javier. O sea, verlos con tu pareja te das más positividad, será bueno, es más energía. Mira, si normalmente la mujer tarda más que el hombre en excitarse por temas de coraza, entonces si viene por el lado de la mujer, que si podemos ver un video porno juntos para ver, hazlo. ¿Por qué? Porque normalmente los hombres hoy en día tienen que trabajar un poquito más en la excitación de la mujer para luego poder tener como que ese unísono, tener entrar en la misma sintonía. Porque lo más bonito y lo ideal para una relación sexual es que ustedes estén en la misma línea de excitación, lo cual significa de que están en la misma línea y frecuencia de energía. Entonces, esas son las situaciones donde se vienen juntos. Eso es, así debería ser cada relación que tienen y es una unión súper perfecta, podríamos decir. Entonces, si necesitan la ayuda de un video para estimularlos, podríamos decir, para que luego sigan con su práctica, fantástica, fantástico. Lo que no recomiendo que hagan es que miren el video y traten de copiarlo, o a no ser de que sea algo tántrico o algo, ¿no? Pero nada de agresividad, solo recuerden eso. Si en algún momento pueden, a ver, no significa de que con tu pareja no puedas ser también como determinado o fuerte, pero lo importante es que todo siempre empiece de cierta forma y luego y luego llegues a un punto donde la energía puede subir en intensidad, pero nunca va a ser con un pensamiento de te hago daño, ¿me entiendes? O que te da igual si es la persona o si es una muñeca inflable. Creo que ahí me van a entender un poquito más. So, the thing is, can we watch? I know, I gotta go. Saludos, España. Hola, Rafa. So, if you watch it with your couple, is it more positive? Actually, if you watch it with your couple, I would just say this: if you need to watch a porn video because your partner takes longer than you to get aroused, then so be it. Use these so they can get in the same level as you. The ideal and perfect relationship, sexual relationship, is when you both are in the same exact level of arousal at the same time. This means that you have a perfect chemistry and your energy is tuning into the right dimension, both of you at the same time. And the release and the orgasm part actually reaches a point where it happens in unison. When that happens, that is the perfect sphere, positive sphere generation that you can have with your partner. So for the main part, what's happening today to women is that a lot of women, because of shields, they take longer to get aroused. So in these cases, I would say is recommended either toys or a video, because in this case you have to help the men have to help the women get to their level of arousal, which is a lot faster. And we've talked about this before in a more clinical way, but today I'm just going to kind of roughly go through it.
it. Where if you wait up for your partner so you both get to the same level of excitement at the same time, then you can continue and you're going to realize that it's going to be so much more beautiful. But the shocking or I'm not going to say negative, but the relationships where one is really, really aroused and the other one hasn't even gotten there is when you guys usually at the end up a little frustrated, and that's what you don't want. Okay, so when people masturbate, usually they don't think of something that excited them at one time or another. So depending on what they're thinking of while masturbating, male or female, it could be positive or negative. Okay, even when they are not watching anything like masturbating, absolutely. You know why? Because what you're doing when you're what you're doing when you're masturbating, is activating your engine. Okay, so that engine that you're making, imagine it like an orb, okay, or a nucleus, or the engine of a car, the engine of a train, or wait, do trains have engine? An engine, okay, that just kind of, I always think of the train because of this. And the more you move it, the more you activate it, the more energy that's generated. So add a thought to that. Come on, this is tantric meditation, you guys. We've talked about this before. Especially you've been with us for so long. Come on. So when you're adding a thought to the pure moment where your sexual energy is activated, meaning that your molecules and your endorphins are moving, literally moving, those thoughts become, a lot stronger. So if you're thinking aggression, if you're getting aroused towards an aggressive act, then you are generating negative energy. If you get aroused towards a loving act, okay, or a pleasurable act, but not necessarily aggressive, then you're going to generate positive energy. It's that simple. But your mind is everything. Josie talked about it yesterday, where she said it twice. Your number one sexual organ, what is it? It's your brain. It's true. Bueno, Josie lo dijo el otro día, me encantó. Dicen, ¿cuál es el órgano sexual número uno del cuerpo? La mente. Totalmente. Dicen, Jenny, entonces, cuando estamos viendo, así no estemos viendo algo, pero nos estamos masturbando, por ejemplo, hombre o mujer, entonces significa de que puede ser o positivo o negativo, así no estemos mirando nada. Exactamente, todo depende de tu intención y tu pensamiento. Si tú piensas agresivo, vas a generar negatividad. Si piensas positivo, vas a generar positividad. Pero a la larga no es que tú estés pensando, quiero pensar positivo, no. Vas a estar pensando en una chica que te gusta, vas a estar pensando en alguien que admiras, en una imagen bonita, ¿no? Y la otra es, por ahí vas a estar pensando en cómo ahorcas a alguien o cómo, perdón la frase, coges a alguien duramente, ¿no? Entonces, ahí están las diferencias, o agresivo o amoroso. Bueno, amigos, nos vamos, continuamos entonces el lunes que viene. Si tienen preguntas, me las dejan saber en nuestro email, jenny@mayamitv.com. Amable tu respuesta, corazón. Gracias, Luis. What would you suggest if a person doesn't eat fruit and vegetables? What do you live out of? I gotta go, guys. Sorry. We'll continue next Monday. Love you. Have an amazing evening. And please send me emails, jenny@miamitv.com. We'll continue next Monday to answer all your questions. Kisses. Stay positive. Generate positivity. Don't forget. No se olviden, generen positividad. Continuamos ahora en miamitv.com. Besitos. Bye.